with us. We appreciate your response to our calls sometimes in short notice. We don't take that for granted, ladies and gentlemen. Now, this afternoon, we really wanted to address you on the progress of our campaign and to update you about what's going on. We've not been on the campaign trail for 2-3 days because we had decided to adjust our campaign schedule following the ban on campaigns in some districts, which include Masaka, Kampala, Mukono, and others. Districts where we had not been districts where we were approaching, we decided to adjust and program our campaigns to other districts. However, we are here to raise our concern. One, about the constant silence, conspicuous silence of the Electoral Commission about the continued blockages of our campaigns. The Electoral Commission has been conspicuously silent, and we are very disturbed about that. That brings to question, a very big question, in their ability to deliver a free and fair election. The Electoral Commission was silent when I was blocked from addressing the people of Kalangala. It is still silent about the illegal arrest and detention of our entire campaign team. I am a presidential candidate, and I am supposed to have the same rights, the same democratic rights as other candidates. But our team has always been harassed. Our members have been murdered by the security agencies. But the Electoral Commission has pretended that nothing is happening. The most recent was the arrest of our entire campaign team in Kalangala. They continue to be detained in different locations, and the Electoral Commission is silent about that. We are convinced that the Electoral Commission is actually conspiring with those that are blocking us from campaigning. You all remember that the Electoral Commission, even when our campaigns were not very different from those that Mr. Museveni was having, the Electoral Commission summoned us. Even when the Electoral Commission knows that we are an institution, they actually refuse to listen to the officials that were delegated to meet them on behalf of the National Unity Platform. I was forced to cancel 3 districts to come and meet the Electoral Commission. But even then, the concerns that we raised were ignored by the Electoral Commission. Nothing was done about them. What disturbed us most is the fact that in more than 13 districts, where the most population is close to 7 million voters, the Electoral Commission blocked us from accessing those voters and talking to them. We are convinced it was done targeting us because Mr. Museveni had already campaigned in those districts. But even when he had already campaigned and the Electoral Commission banned campaigns in those districts, Mr. Museveni was seen campaigning in Mukono, was seen campaigning in Chira, which is Wachiso district. He was campaigning in the middle of town in Kampala today. And yes, as we speak now, he is campaigning in Entebbe. The Electoral Commission is silent about that, and we are convinced they're not going to say anything about that irregularity. Therefore, confirming that they've been targeting us and they are behind our blockages. Now, when we announced the changes, when we announced that instead of campaigning in those districts that had been blocked by Electoral Commission, as a way of complying with them, we announced our intention to campaign in districts of Kaliro, districts of Palisa, districts of Kabera Maido, Kwania, Namutumba, Butebo, Mora, Karachi, Amolata, Buyende, Bugweri, Bukedea, Serere, and Dokolo. As we have always been operating, we write to the Electoral Commission, and it does not take more than a few minutes for them to confirm our campaign. That is how we have been operating with them. That is how they've been dealing with every other presidential candidate. It's unfortunate that we are informing the nation today that the Electoral Commission declined to confirm
these venues. These districts are not banned. These districts are not redlined by the Electoral Commission, and therefore we are free to campaign there. All other presidential candidates have been campaigning there. But the Electoral Commission this morning, after moving us back and forth, said that they will not allow us to proceed to these districts until we have a memorandum of understanding with them. When we made the Electoral Commission, we put it to them that it is illegal for them to try constraining us, to try conscript us to some rules that are not that other presidential candidates are not subjected to. Right now, as we speak, every other presidential candidate is campaigning freely. They are not blocked by the Electoral Commission, but for us, besides being blocked by the police and the military, now it is the Electoral Commission that is blocking us. We condemn that, and we wanted to put it in light. We wanted to expose the double standards of the Electoral Commission. We wanted to expose it that the Electoral Commission is actually not independent and seemingly operating on orders from above. I also want to affirm it that no other presidential candidate has signed any kind of a memorandum of understanding with the Electoral Commission. So we wonder why they continue targeting us as the National Unity Platform, why they continue targeting me as a presidential candidate. I've already mentioned that Museveni has been campaigning and continues to campaign even in those districts that they say are restricted. And as if that's not enough, Museveni was campaigning just yesterday in Kisoro when he was actually not on program. According to the Electoral Commission, Museveni was not supposed to be in Kisoro, but he was in Kisoro, guarded by the police and the military, and the Electoral Commission has not said a thing about it. Having said that, ladies and gentlemen, we said at the beginning of this campaign that we closed the book of Lamentations and opened the book of Acts. So we continue to encourage our supporters countrywide and to inform them that we shall reach them anyway. We shall reach them scientifically, technologically, and physically. We shall make sure the message of freedom reaches everywhere, because what the armed forces, what the security agencies, what the Museveni dictatorship, and indeed what the Electoral Commission led by Mr. Byabakama are trying to stop us from doing is spread the message of freedom, which is already spreading like a wildfire. I want to confirm to the people of Namisindwa where we were originally supposed to be and which program has not changed, that we shall be coming to you tomorrow. I want to confirm to the people of Namaingo that we shall be coming to you the day after tomorrow. And yes, to the people of Kalanga, although they've done so much evil to us, to Komao, we are coming back to you this Friday. Those are the only 3 districts that we have on schedule now, because all these others have been blocked by the Electoral Commission. Thank you for listening to us. Basebo ne banyabo banamawulire bafe banamawulire begwanga tubebaza nyo tubebaza okujanga ne mutuuliriza tutedobozi yaffe mulyongerayo abakwadde ebiseera ebisinga tubayita kipayo payo. Etuntu lya leero tubayise okubategeeza n'okuba updatinga entambula ya kampeyini yaffe nga bweyimiridde. Muzze mulaba obugubi bwe tuzze tutambuliramu, naye twagala okubategeeza ate mugere enjawulo olwaleero kyakakiiko k'ebyokulonda ko yongedde okakasa kikalina kyekubiira. Akakiiko k'ebyokulonda kakulibwa mwami Byabakama oluvannyuma lw'okulaba ebikolobero ebitukolebwako poliisi n'amagye, n'oluvannyuma lw'okatuukirira n'okawandiikira mu butongole emirundi egisukka mu 2, kaganye okuvaayo okusitula eddoboozi lyako oba okubaako kyekoogera ku bikolobero ebiri mu kutukolebwako. Akakiiko k'ebyokulonda nga tekavunaanyizibwa kulonda kuno kalabirikira ddala nga si ke kali mitambo gy'okulonda kuno.
mwami byabakama n'akakiiko ke basirise nga tuganibwa okugenda okukola campaign mu bitundu ebiri mu mateeka bitulina okukolamu campaign mu bitundu ebiri ku program. Akakiiko k'ebyokulonda tekanavaayo kwogera ku kigambo kyonna oluvannyuma lw'okukwata n'okuwamba tiimu yonna gye tukola nayo campaign n'okusibwa. Akakiiko k'ebyokulonda kasirise okuva amagye bwe gampamba ne ganzija gye nalina okwampeninga ekalagala ne batwala ne basibira mu maka gange. Ekyo nno kyongedde okutulaga nti akakiiko k'ebyokulonda si kubeera bubeezi nti kalina kyekubira, si kubeera bubeezi nti si ke kali mitambo gy'okulonda kuno, wabula akakiiko k'ebyokulonda tulowooza nti nako kakwatagana n'ebino ebitongole bitulemesa okutulemesa. Akakiiko k'ebyokulonda nga kagulibwa mwami byabakama nako kali mu kkobaani ne poliisi n'amagye okutulemesa okuba kampeyini mu bufunza. Akakiiko k'ebyokulonda nako kegasse ku bumenyi bw'amateeka obuli mu kukolebwa. Lwaki tugamba tikegasse mu bumenyi bw'amateeka? Akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma lw'okulaba nga tumaze yonna yonna nga tugenda okukola kampeyini mu district esingamu abalonzi abangi, abalonzi abasukka mu bukadde 7, district z'e Kampala, Masaka, Wakiso, Mukono n'endala, kavaayo mu bumenyi bw'amateeka ne kalangirira ezo district tetukkirizibwa kukolamu campaign. Wabula ate mu district ezo zennyini zebaganda okukolamu campaign muze mulaba nga mwami Museveni nga bakalangira nti zigandiddwa okukolebwamu campaign nga mwami Museveni akolayo campaign. Mwamulaba e Mukono, mwamulaba ekira, mumulabye mu Kampala, olunaku lwaleero ali Ntebe. Akakiiko k'ebyokulonda ebyo kasirise ekabyogerako ng'abantu abagondera amateeka era abatayagala kuubagana n'akakiiko kabyakulonda bwe baawera campaign mu ezo district, kubanga tumanyi nti abantu baffe bamanyi ekyokola, twakyusa ng'era bulijjo bwe tubadde nga tukola nga bwe tufuna obuzibu nga tukubira akakiiko k'ebyokulonda tukawandikira mu butongole era ne tubalaga nti tukyusizza campaign tugenda gikolera mu district ndala, naddala nga tewali bantu bakampeyiningirayo. Ku mulundi guno twawandikira akakiiko k'ebyokulonda okukyusa programu yaffe era ne tukasaba okukola campaign mu zino districts ezitawerebwa era nga tewali abadde akampeyiningirayo. District omuli Kaliro, omuli Palisa, omuli Kabera Maido, Kwaniya, Namutumba, Butebo, Ngora, Karachi, Amolata, Buyende, Bugweri, Bukedea, Serere ne Dokolo. Ennaku zino zemulabye tutakola campaign tubadde tulindirira akakiiko k'ebyokulonda katwanukule. Akakiiko k'ebyokulonda tekatwalangako dakiika zisukka 30 nga tebatuzeemu nga tebakiryalinze twegenda kola campaign yaffe. Naye oluvannyuma lw'ennaku zino zonna nga batwetolooza akakiiko k'ebyokulonda olwaleero akakulira omwami byabakama basoose tugamba nti kati bakyusizaamu omuntu alina otukkiriza okugenda okukola campaign omwami byabakama. Naye olumutuuseeko n'akatutema n'atugamba nti tebagenda tukkiriza kukola campaign okuggyako nga tumaze okussa endagaano ku mukono n'akakiiko ak'ebyokulonda. Ekyo nno bakigamba ffe, bakigamba nze nzekka, tebakigambe ba presidential candidate balala. Twogerera abakandidate abalala bali mu field, bali mu kola campaign, naye ffe batulemeseza okukola campaign. Twogerera olunaku lwaleero mwami Museveni ali Ntebe akola campaign mu district, akakiiko k'ebyokulonda gye kagamba tebakkiriza akolayo campaign kubanga waliyo covid mungi, abantu bakuŋŋaanye era nga bwe bamwe bannamawulire bwe munaaba temutidde bwe munaabiraga ku TV ne mubyogerako ne radio zammwe. Neffe akakiiko k'ebyokulonda katuganye campaigninga mu district n'ezo ze bataawera kola mu campaign. Munakijjukira nti olunaku lw'eggulo mwami Museveni yabadde ekisolo. Ekisolo si yabadde alina okubeerayo, yabadde ku programu yakubeerayo, naye yabaddeyo nga akumiddwa poliisi n'amagye. Poliisi n'amagye bye bimu ebikuba n'okusiba abantu baffe be tubeera tukola nabo campaign. Njagala obategeeza abaganda bange nti tewali presidential candidate mulala akakiiko kabyakulonda bwe kagambye kola naye endagaano nga tebanaba
tugenda kuba campaign. So twebuuza lwaki ffe batulondobamu, lwaki batuyisa ku ngeri gye batayisaamu bakandideti balala. Twabagamba ku ntandikwa ya campaign eno nti twagaddewo ekitabo ekyokulira oba ekitabo ekyokungubaga oba ekyokaaba, netugulawo ekitabo ky'ebikolwa. Olw'ensonga eyo newankubadde tubanyonyodde obugubi bwe tukoleramu, newankubadde tubanyonyodde obumenyi bw'amateeka obukolebwa ebitongole nga n'ekitongole ekikulira okulonda bwekitadde, twagala okutegeeza bannayuganda ffe tetugenda kussa mukono. Ensonga lwaki twayingira mu kalulu kano nyingi nnyo, naye esookera ddala twayagala okwanika buli kaziina, era nkakasa ensi yonna n'eggwanga erya Uganda girabye buli kaziina, era tugenda kugenda mu maaso okubanika mu ngeri yonna, naye okusingira ddala okubayambako bo kweyanika. Wazira twagala obasuubiza nti tujja kubatuukako mwenna gye muli mu ngeri yonna, oba mu ngeri ya sayansi, oba mu ngeri ya kabadi, oba mu ngeri ya Robert Style, oba mu buntu, tujja kubatuukako. N'olw'ensonga eyo twagala okubategeeza nti disitulikiti 3 zokka ziri ku program ezikyakyusibwa, endala zonna akakiiko k'ebyokulonda kakyatugaanye okugenda okukolayo campaign ng'ate ennaku zisebengerera. N'olw'ensonga eyo abantu b'e Namisindwa njagala okubategeeza nti olunaku lw'enkya tugenda kubeera nammwe mu disitulikiti yammwe. Abantu b'e Namayingo tugenda kubeera nammwe okwosa enkya, ate abantu b'e Kalangala tukomawo ku lunaku olw'okutaano. Disitulikiti zino endala akakiiko k'ebyokulonda akakulirwa Mwami Byabakama kakyatulemesezza okujja okampeiningayo, mpozi nga beekubye mutima ne balekerawo okumenya amateeka, ne balekerawo okutunyigiriza, tujja kusala magezi malala. Mwebale nnyo basebo ne banyabo okutuwuliriza. Mwebale nnyo, zijukiziddwa era namwe kambategeeze nti amakya ga leero mpandikidde Mwami Byabakama ebbaluwa eyo tugiwandiise okwemulugunya n'okuwakanya obumenyi bw'amateeka bwakola. Bino tubikola si lwakuba bo bagondera amateeka, naye twagala tugende ku record nti tugoberedde buli tteeka, nti buli mutendera tuguyiseemu era buli kimu tukikoze. So amakya ga leero mpandikidde Mwami Byabakama nga mutegeeza nti byakola bimenya amateeka, tasuubira kumenya amateeka kubanga mulamuzi, naye byakola bimenya amateeka ag'okulonda, bimenya n'amateeka ga Uganda yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Hands are up already. Okay, we'll take maybe 2 questions and see how we wrap it up. Let's begin with you, David. Since you started with me asking questions, so we can think. Anyway, the Honorable Kyagulanyi, when you speak, when I take just your story and your narrative, it sounds much like lawlessness that's happening. Lawlessness that's happening within the Electoral Commission and the failure to observe the mandate of the Electoral Commission on your part. Does that have to go just unanswered? And will you just sit down like they normally say and go to only those districts that you've been directed, even when you have the mandate to reach out to the people in the other districts? Is there anything tangible you're going to do about that situation? 2, following the arrest of your team members, we know very well that you were flown back to Kampala in an army chopper. Up to now, I'm a journalist, but I don't know whether you were arrested or not, or you were charged or not. What do you think? What would you say about especially your people that are still incarcerated as we speak now? Yes, ma'am. Thank you. I'd like to know What's your name, madam? my name is Fafida Isa. I work from Uganda Regional. The Honorable talked about the MOU that EC wants to enter with you when you can go to campaign.
What does EC want to agree upon with you this MOU that they are demanding that you enter with them? Yes, sir. My name is Bakar. I work with the Daily Monitor. I understand Honorable Kyagulanyi has been around for some years, like he has seen some elections. What do you think is the difference between Justice Byabakama and then the other Electoral Commission chairmen who have been around, who have been handling other elections? And then we understand part of your team has been remanded till the end of the elections. Any plan to have them out? Thank you, Joe. Munakuza Mugamba. Bajakutangazaako bagezezaako okumanya ingredients eza agreement gye babadde baagala aseeko omukono. Ekyokubiri, campaign team ye ng'oggyeko okuba nti ekyali mu kkomera, ebintu byabadde akozesa nga sound system, emmotoka zikyali ku poliisi ey'e Kalangala. Waliwo step ki gye mutuuseeko okulaba nti ebyo byaweebwa? Bweba tebinaba kubaweebwa nsonga ki ab'ebyokwerinda gye bawa? Okay, I think the questions are all pretty much directed to our team leader, so we'll have them answer them. Thank you very much. Joe, what you look for, Geroluzungu, na every good, maybe they sing on the song. Thank you very much. Derek was asking about the lawlessness of the police, of the military, and now the Electoral Commission. We're wondering what we are going to do. What we are going to do is what we have been doing. We've said it again and again that we are non-violent. What we use are the words. Our biggest weapon is exposure. We were told by Steve Biko that the biggest weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. So our first step was and continues to be freeing the minds of the oppressed. Once the minds of people are free, you can never imprison their bodies. Marcus Garvey told us, liberate the minds of men and ultimately you will liberate the bodies of men. So by exposing this, many of our people did not know they are living under a dictatorship, an absolute one. Many of our people did not know they are slaves in their own country. Because General Museveni was smart, he's a very smart man. He was a very good conman. But now, everything is coming out for everybody to see. They've come to a level of shooting at journalists. They've come to a level of looking at cameras like they're looking at missiles. So, the biggest resource we do is to expose, and expose them. We know that the more we expose these injustices, is the more we get our people up against the regime. They are arresting our people, but more and more are coming up. So we shall continue to expose this. When we call journalists and speak to them and get this out there, we feel like we are winning. So no matter how unlawfully the Electoral Commission is behaving, all these other institutions of state that are supposed to abide by the law, no matter how illegal they behave, we know that our response is going to be exposing the illegality and therefore winning them. You also asked about the Kalangala arrests, how everybody else was arrested, including myself, but me as a person, I was, including journalists, including yourself. Journalists were beaten,
Many other journalists are still in jail, including one Richard Kalima. They are still in jail, and their crime is reporting what is happening on the campaign trail. So, you put it clearly that I was handpicked, I was airlifted, dropped at my house, while everybody else was arrested. One, they are doing this to create fear. They know that if those people had any crime, if they had any case to answer, I was supposed to be put to court with them. Why was I not detained? One, they did not detain me because they saw that people were protesting against that. But also they want to create a difference. They have so much classism in their mind, and they want to create that distance between me and the people that I work with. They want to intimidate them. They want to show them that they are not safe, and therefore to deter them from what they are doing. But I'm glad that all these comrades are as solid as a rock. Another journalist asked what the Electoral Commission wants. First of all, what they want is their business. What we are concerned with is following the law. And if it was anything legal, then all of us as presidential candidates would be required to sign that memorandum of understanding. But to see that they are handpicking Kyagulanyi and not everybody else shows that there's something ominous about that memorandum of understanding. So I would suggest that you task Mr. Byabakama to explain what kind of deal he wants to enter with me and not with any other presidential candidate. Another journalist was asking what the difference is between Mr. Byabakama and other people that have held such an office. You see, with every passing year, every passing month, every week, every day that a dictatorship stays, or rather overstays, it descends lower and lower and lower the levels of morality. I'm not saying that Museveni was not a dictator before Mr. Byabakama came to office, but he was less brutal. His fall was less eminent to him than it is now. Now it is apparent to Mr. Museveni that he is enjoying or hustling out his last days as a tyrant. The difference between Mr. Byabakama and his predecessors, those that came before him in that office, is that the impunity is in higher gear. Not a single chairperson of the Electoral Commission ever kept silent when these injustices are ongoing. At least they pretended to care. Mr. Byabakama does not even have the nerve to pretend that he is in charge. All other elections were not as mild with violence and tear gas as it is now. I have never seen it under any chairman of the Electoral Commission that a presidential candidate is not allowed to speak on radio or TV. I've not seen it that a presidential candidate is blocked from using the main roads. I have not seen it under any chairperson of the Electoral Commission that the police and military has run over people. They have murdered people in cold blood, broad daylight. I've not seen it. But most importantly, and this is a very particular difference, the late Alhaji Aziz Kasuja, when he was chairperson of the Electoral Commission, wrote to General Museveni and put it to him that if the military does not get out of the election, he was going to call off the election. And the military was indeed called out of the election. I put it to Mr. Byabakama the last day I met him, and I reminded him of that in his office while I was looking at the picture of the late Alhaji Aziz Kasuja. And I told him that if he cannot compel the military to respect the law, then it is better for him to resign.
Until now, nothing has happened. So those are the brief differences that I can cite between Mr. Byabakama and those that have come before him. But again, like I said in the beginning, every year that passes, every month, every week, every day, the dictatorship deteriorates. Its morality levels go down and down and down and down. Maybe this clarity, Honorable, just about the question, maybe something I didn't hear you talk about. What's going to happen for those districts that you have cited, that you have been blocked, you haven't reached there, people haven't seen you, haven't campaigned there, and now they're blocking you. And that is not right. So what are you going to do about it? Well, it is not right. Like I said, we shall reach those people. The message of freedom will reach them. I might not explain to you right now. I'll only say we shall reach them in a Robert Up style. But we'll be there. We are asked what we are doing about our team that has been remanded. Everything possible is being done. As we speak now, our legal team is in Masaka trying to secure freedom for our comrades. But again, it is clear that the regime doesn't want some of our comrades to be able to cast their vote. That's why some of them have been remanded to after elections. Still, our lawyers are working around the clock to ensure that those brothers and sisters are produced before court and they get their bail to be able to cast their vote. This is a historical election. We also were asked about our property that was seized. I'll update you, ladies and gentlemen, that in Kalangala, they took all our cars. They took all our phones, including my phone. They took all our jewelry, our watches, our computers, everything, and they still are holding on to them. In the same way, they took 2 of my cars in Arua, the Toyota Tundra and the Toyota Land Cruiser. And up to now, the police is still holding on to those 2 cars and they refuse to give them to us. So they took all our cars in Kalangala and they're still holding on to our cars. They're holding on to our computers, holding on to our phones and all our property. And they are refusing to give it us with impunity. What is in the MOU that they want to Mukulu Deri Kwandera abuziza nti obumenyi bw'amateeka obugenda maaso nga bukolebwa akakiiko ak'ebyokulonda akalina okuba nga tekalambika amateeka mu kulonda kuno tugenda kukolera ki? Baganda bange obumenyi bw'amateeka mu bulabye okubira ddala ku nomination nga bankwatirawo wenyini we banominatingidde n'akakiiko k'ebyokulonda ne kasirika. Naye akakiiko k'ebyokulonda tekakomye kusirika kati ate kavuddeyo kati kekenyigira mu bumenyi bw'amateeka directly nga batuganda okugenda okunoonya obululu etulina okunoonyeza. Fenno tuze tubagamba nti ekyamaanyi kye tulina ekyokulwanyisa kye tusinga okuba nakyo kwe kulabisa. Era okuyisa omukisa guno okusaba bannayuganda abasobola otuyambako eyo mulabise. Tipiko yatugamba nti ekyokulwanyisa ekisinga okubeera ekyamaanyi nga kiri mikono gy'oyo anyigiriza abantu bwe bwongo bwabo bwe banyigiriza. Naye bw'otagulula obwongo bw'abantu bw'obujja mikono gy'abanyigiriza ne banga tebakyalina bwongo bw'abantu baba tebakyasobola kusiba bantu. Kitegeeza nti ffe kyetulina ng'ekyokulwanyisa kwe kulabisa kwe kubaanika. Mwami Museveni amaze ebbanga ddene ng'alimba abantu nti agoberera amateeka. Amaze emyaka mingi nnyo ng'alimba abantu nti okulonda kubeera kw'amazima na bwenkanya. Naye omukisa gwe tulina okusinga obungi kwe kumulabisa bannayuganda bonna bwe banaalaba amazima agaliwo. Mwami Museveni ekigenda omutuukako yagenda okiraba ate nga nammwe kennyini mukimanyi. Bannayuganda bwe banaalaba nga buli kimu kiri mu giraasi nkakasa bajja kusituka
bajja kusitukiramu bonna bagambe ekimala ate bajja kikola mu ddembe kubanga kyetubadde nga tubakunga okukola. N'olw'ensonga eyo ekyokulwanyisa kye tulina kwe kulabisa bano abantu, tulage obutali bwenkanya, tulage obumenyi bw'amateeka, tulage obulimba, tulage n'obukuusa obukolebwa gavumenti ya Mwami Museveni, obukolebwa ebitongole ebikuumaddembe, n'okusingira ddala obukuusa obuli mu kakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Mwami Byabakama. Mutubuuziza n'ensonga lwaki tulowooza nti bwe baatukwata ffenna abantu abasukka mu 10 ekalangala bonna baabasiba mu kkomera naye nze ne banteeka ku nyonyi ne banzigyayo ne bankomyawo. Ekyo nno gavumenti eno ebadde ng'ekikozesa okusookera ddala oba oli awo nange banisibye naye kubanga olw'embeera abantu gye bateekawo bayanguwa okugamba abantu tebansibye, naye ate kusingira ddala baagala nnyo okuteekawo oluwonko wakati wange ne bannange be tukola nabo. Nze bankwate babanzijemu bagezeeko okulaga ensi n'amawanga agatwetoolodde ti presidential candidate ye tetumusibye, naye ate balage ne bannange mulaba ono ye bwe tumukwata tumuta naye mwe bwe tubakwata tetubata. Ekyo nno njagala kyongere era okulabisa n'okwoleka obumenyi bw'amateeka obukolebwa bano abantu, kubanga bwe baba batukwata nga tumenya amateeka lwaki nze tebansiba wamu ne bannange, bwe tubanga ddala twalina omusango lwaki tebatuvunaana enkolo. Ekyo kyongera okubalabisa ate kyongera okulabisa Mwami Byabakama n'akakiiko ke, kubanga tebabaayo kubaako kyeboogera newankubadde bwe bavunaanyizibwa okulonda kuno okulindabinda. Bambuuzizza kiki akakiiko k'ebyokulonda kye kaagala oba kiki ekiri mu ndagaano eyo. Okusookera ddala okukola endagaano n'akakiiko k'ebyokulonda nga bagikola nange muntu omu ate nga beesimbyewo tuli 11, ekyo kya bumenyi bw'amateeka. Tugoberedde buli tteeka okuviira ddala okulonda kuno bukwaliwo, kati tubuzaayo ennaku 9 kabe kasinge 8 okugenda mu kulonda. Lwaki akakiiko k'ebyokulonda akaagala kola ndagaano nange saawa zino? Diiru kyeyo bebagala kusayininge. Ffenna otulowooza tikubanga balabira ddala nti byebakola bya bumenyi bw'amateeka, banoonya engeri gye beeteekerateekera okuvunaanibwa okubalingiridde gye bujja mu maaso. N'olw'ensonga eyo twasambajja ebyokukola endagaano byonna n'akakiiko k'ebyokulonda. Buli kye baagala, buli kye tulina okukola, buli kyenyina okukola nga presidential candidate kirina okukwata ku buli presidential candidate. Olunaku lwaleero buli omu ali eyo ali mukola campaign, naye nze bansibye bannemesezza okukola campaign nga akakiiko k'ebyokulonda kennyini akavunaanyizibwa. So ebiri mu ndagaano yaabwe nja kusaba nammwe kennyini beebuulize babannyonnyole ebiri mu ndagaano yaabwe. Era bambuzza nti njawulo ki eri wakati wa Mwami Byabakama n'abo abakulira akakiiko k'ebyokulonda abazze babeerawo. Nja bategeeza nti obufuzi obw'obwannakyemalira buli mwaka oguyitawo, buli mwezi, wiiki oba olunaku bugenda buseebengerera, bugenda bweyanika, bugenda bukka wansi wa levo y'obuntu bulamu. Mujjukira nti Yesu wabaddewo effujjo mu kulonda, naye tewali kulonda kwa president kwali kubaddewo nga presidential candidate omu takkirizibwa kwogera ku radio, nga presidential candidate omu takkirizibwa kuyita mu makubo gali main, nga presidential candidate omu alina okwambala bullet proof. Temukirabangako nange nga muntwalidde nga mugenda mu kulonda naye nga amagye ne poliisi batta abantu kyeyononere, babakuba amasasi, babatomeza emmotoka za poliisi n'emmotoka z'amagye, naye nga akakiiko k'ebyokulonda kasirise. Ekyo nno tusoose kiraba ku mulundi guno. Naye okusingira ddala mwenna munajjukira nti mwami omugenzi Ajaziz Kasujja bwe yali nga yakyali chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda, amagye bwe gayitibwa okole effujjo omuli awo bakakoza mutale, yawandiikira Mwami Museveni, yawandiikira gavumenti n'abategeeza nti amagye singa tegava mu kalulu, singa tegava mu kulonda, akalulu ako era yagenda kayingiza, era amagye ne gava mu kulonda.
enfunda nyingi nga tuwandikira mwami byabakama nga tumutegeeza era nga naye alaba ebikolobero ebigenda maaso. Yasooka agamba nti ali ku social media ensonga lwaki talaba bigenda maaso. Abamu bategeeza nti ne TV ebaali bakisazeeko ensonga lwaki yayitanirabyo. Naye oluvannyuma lw'omuwandikira mu butongole nengenda nayo nebimugamba mu buntu, mwami byabakama yasirika. Era tulina okukkiriza nti mwami byabakama kaakati ali mu kkobaani n'abo abatulemesa okutuuka mu bantu, abo abatulemesa okukampeyinga. Kale nno eyo enjawulo eri wakati waabo abamusookawo ne kaakati. Mpozi enjawulo esingira ddala obukulu nti bali bo baaliwo nga mwami Museveni akyaliwo, mwami byabakama agenda kubeerawo nga mwami Museveni agwa, nga mwami Museveni agenda. I'll say this in English for record purposes, that all these other heads of the Electoral Commission have been there while General Museveni is still there. But Mr. Byabakama is there and probably will be there to witness the fall of Mr. Museveni. Ekisembayo batubuuziza ku ttiimu yaffe bannaffe abamu mumanyi nti baweereddwa beeyimiriddwa naye baganya obbata. N'amateeka baffe bali Masaka bakola bonna kyonna kye basobola okulaba nga bannaffe bateebwa ne bayinza okuva mu kkomera. Naye era bannaffe abalala abaguddwako emisango emirala ne basindikibwa ku alimanda paka ngokulonda kuwedde. Bannamateeka baffe bakola kyonna ekisoboka. Tumanyi nti amateeka gabakkiriza okufuna production warrant okubayimbula. Ekyo bannamateeka baffe bakola buteerere okulaba nga bannaffe bayimbulwa, buli omu ku ffe asobole okugenda okusuula akalulu ke. Mpozi n'ekisemberayo ddala batubuuziza ku bintu byaffe ebyaweebwa. Basebo ne bannyabo okufaananako nga Maaluwa emyaka 2 egiwedde bwe bajja okutukwata ne bakwata emmotoka zange 2 n'ez'abalala, bakwata Tundra n'endala y'ekika kya Land Cruiser eya kitaka. Paka olunaku lwaleero emmotoka ezo poliisi kyaziganye. Mu mbeera y'emu bwe twabadde Kalangala bawambye emmotoka yange eya Land Cruiser mwe mbadde ntambulira, ne bawamba emmotoka zaffe ezirina ebyuma kutwogerera, ne bawamba amasimu gaffe neyange nga mweri, ne bawamba kompyuta zaffe, ne bawamba essaawa zaffe, ne bawamba obukuufu, ne bawamba buli kimu kye twabadde nakyo. Era okutuuka olunaku lwaleero poliisi ekyabigaanidde. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo tuwuliriza, mwebale nnyo nakubuuza ebibuuzo ebibuuzizza.